নর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ ইউরিন আর বেনেডিক্ট টেস্ট দুটো লিখে নেবে। হ্যাঁ, নেক্সট উইকে অবশ্যই খাতায় প্রোটিনটা শুদ্ধ লেখা থাকবে। হ্যাঁ, protein in urine. Eaten acetic acid test or coagulation. Okay. Today's topic is detection of protein in urine, heat and acetic acid test or heat coagulation test. Okay, write down it in practical in your copy. Okay, now first write the principle. What is the principle of this test? When protein is heated, it is denatured and form coagulum, and this is the basis of this heat and acetic acid test or heat coagulation test. Okay, write down it. When protein is heated, there is irreversible denaturation of the protein forming coagulum. There is irreversible denaturation of protein. When protein is heated, there is irreversible denaturation of protein forming coagulum, and it is the basis of this heat and acetic acid test or heat coagulation test. এটা শুদ্ধ লিখবে। হ্যাঁ, সবাই বাংলা বোঝো তো? হ্যাঁ, no, okay, write down this in your copy. First is principle. When protein is heated, there is irreversible denaturation of the protein forming coagulum, and it is the basis of the heat and acetic acid test or heat coagulation test. Now the test procedure. In the procedure part, there is, write down 3 column: experiment, observation and inference. Experiment, observation, inference. Take a test tube, write down it. Take a test tube and fill the 2/3 of the test tube with urine. Take a test tube and fill the 2/3 of the test tube with urine. Now heat the upper 1/3 of the urine. Heat the upper 1/3 of the urine, keeping this lower 2/3 as control. Keeping this lower 2/3 of urine as control.
Okay, we heat the upper 1/3 of urine, keeping this lower 2/3 as control. The next point in the experiment column, next point, add 1% glacial acetic acid, 1% glacial acetic acid to the test tube, okay. Then add 1% glacial acetic acid along the side of the test tube, okay. First we take the 2/3 of the test tube with urine, heat the upper part of the test tube, upper part of the urine, and keeping this lower 2/3 as control. Then after 1 to 2 minutes we add the 1% glacial acetic acid along the side of the test tube, okay. Observation: coagulum formation at the upper part of the urine, which does not dissolve after adding the glacial acetic acid. Okay. Coagulum formation at the upper part of the urine, upper part of the test tube, which does not dissolve after adding the glacial acetic acid. That means inference: protein is present. Second point, if the coagulum dissolve, after adding the glacial acetic acid, that means it is due to phosphate. Okay, we take a test tube, take the upper up to 2/3 of the urine, fill up with urine and heat the upper part of the test tube, keeping this lower 2/3 as control. Then add glacial acetic acid along the side of the test tube. Coagulum formation after heating. If it is dissolved after adding the glacial acetic acid, then it is due to phosphate. If it does not dissolve, remains the coagulum as it is, then it is due to protein. Okay. You have to write in your copy, practical copy, all this. Okay. The next column, confirmatory test. This is the heat and acetic acid test or heat coagulation test. Next is confirmatory test, which is sulfosalicylic acid test. Write down this confirmatory test. Under which first is sulfosalicylic acid test. Sulfosalicylic acid test. Okay. Again, write down 3 column: experiment, observation, inference.
take 3 ml of urine, 3 ml of urine in a test tube and add 25% sulfosalicylic acid along the side of the test tube. Okay? Take a test tube, take 3 ml of urine, then add 25% sulfosalicylic acid dropwise along the side of the test tube. If there is white precipitate, it is due to protein. That means protein is present. Protein is present. Okay. After adding the sulfosalicylic acid, if there is observation, if there is white precipitate formation, then inference is protein is present. It is the confirmatory test. Okay. There are another test which is Heller nitric acid test. Heller nitric acid test. Here again in the experiment column we take 2 ml of urine, 2 ml urine, add nitric acid, few drops of nitric acid to it. There is ring formation between the two liquid, okay, between the nitric acid and the urine. At the junction area there is white ring formation. That means protein is present. Protein is present. Okay. These two are confirmatory test of protein. So, okay. Heller nitric acid test. Here 2 ml of urine is taken in a test tube, then add nitric acid along the side of the test tube. There is white ring formation between the two liquid. That means protein is present. White ring formation between the junction of the two liquid. Two liquid means nitric acid and urine. Okay. That means inference is protein is present. Now next column, write down other test. Other test. What are the other tests of protein detection in urine? Nowadays there is Albu-Sticks strip test. Albu-Sticks strip test. For albumin. Okay. This is a strip test. We take a strip and dip it to urine sample. If there is color change, that means protein is present. Okay. This is a strip test. Okay. Next, these all are the qualitative test. That means from this test we can say if protein is present or not. But how much protein is present? That can be done by quantitative test. What are the quantitative test of protein? Quantitative test of protein in urine. Write down it also. There are test like turbidimetry. Okay, turbidimetry. One second is SBAC test.
Esbach's method. Okay. The most popular test for quantitative estimation of the protein in urine is the turbidimetry method. Okay. In your photometry classes, you will learn this. Okay. Now just write down the name: turbidimetry and Esbach's method. If the examiner asks what are the quantitative tests, do you know any quantitative test of estimation of the protein in urine? Then it is the turbidimetry method. Okay. Okay, there is another type of proteinuria which is Bence-Jones proteinuria. Here Bence-Jones proteins comes in urine. What is this protein? It is found in multiple myeloma. Multiple myeloma. It is a plasma cell tumor. Plasma cell tumor. Bence-Jones proteinuria. It is found in multiple myeloma. Multiple myeloma is a plasma cell tumor. Plasma cells are derived from activated B lymphocytes. Okay, and it forms the immunoglobulin. Okay, so Bence-Jones proteinuria found in multiple myeloma, which is a plasma cell tumor. How can I detect this? We take a urine sample and heat as like heat coagulation test, and if we heat in 40 to 60 degrees centigrade, there is coagulum formation. Coagulum formation. We heat it again up to 100 degrees centigrade. The coagulum dissolve. Again we cool it to 40 to 60 degrees centigrade. Reappear coagulum. Okay. That means Bence-Jones protein is present. In case of albumin, what happen? If we heat, coagulum present, but further heat, coagulum also present. But in case of Bence-Jones protein, if we heat it 40 to 60 degrees centigrade, coagulum formation. If we heat it further at 100 degrees centigrade, the coagulum dissolve. If we again cool it back to 40 to 60 degrees centigrade, then the coagulum reappears. It means the protein is Bence-Jones protein. Okay, it is write down in your copies. These are the questions which are asked regularly in exams. Okay, so keep it in your copy, so it will be helpful for you during the exam time. Okay. Now হ্যাঁ, ইউরিনে Bence-Jones প্রোটিন আছে কিনা দেখার জন্য তোমাকে প্রথমে হিট করতে হলো 40 to 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হিট করলে কোয়াগুলাম এলো। এবার ওটা অ্যালবুমিন না Bence-Jones প্রোটিন কি করে বুঝবে? ফার্দার হিট করলে অ্যালবুমিন যদি হয় থাকবে, কোয়াগুলাম হয়েই থাকবে, কিন্তু এক্ষেত্রে কি হবে? ফার্দার হিট করলে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওটা ডিজলভ হয়ে যাবে। আবার কুলিং করলে, ঠান্ডা করলে, তখন 40 to 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আবার কোয়াগুলামটা ফিরে আসবে। ঠিক আছে?
So heat and acetic acid test, first point is principle, then next point is procedure. Under procedure there is experiment, observation, inference. Then next is confirmatory test. Under confirmatory test there is sulfosalicylic acid test, Heller nitric acid test, then Benson's proteinuria. Okay. Then the next point is interpretation, clinical interpretation or clinical importance. Now, this detection of heat and protein by heat and acetic acid test, protein, it is the under abnormal constituent of urine. Okay. What are the abnormal constituent of urine? Reducing sugar, glucose, proteins, bile salt, bile pigment, ketone body and blood. But normal urine, does it contain any protein? Normal urine contain any protein? Yes. How much? It is up to 150 milligram per day. Okay, up to this we can't say it is proteinuria. If the value is above this, then we say this is proteinuria. So, write down this point, normal urinary protein content is 150 milligram per day. Okay. It is mainly albumin. Albumin is the main protein which comes in urine, albumin. Okay, albumin. What are the other protein? There may be Tom Horsfall protein. Tom Horsfall protein. It is not present in plasma or blood. It is not present in blood but secreted along the tubular secretion of the kidney. Okay. So, it is a big protein and comes through the urine as it is secreted by the renal tubular cells. Okay. The main protein is albumin. So, albumin urea and the proteinuria called synonymously. Why? Because the main protein content of the urine is albumin. So, albumin urea and the proteinuria maximum times called synonymously. Now, what are the causes of proteinuria? The basic causes of proteinuria. Write down this, proteinuria. Okay. If there is glomerular injury, that means the glomerulus nephron okay, if there is defect in the glomerulus, glomerular injury, then there will be proteinuria. Example, in case of diabetes mellitus, what happened here? The basement membrane, glomerular basement membrane is thickened. Diabetes mellitus. SLE, systemic lupus erythematosus, systemic
systemic lupus erythematosus and IgA nephropathy. Okay, glomerular injury in case of diabetes mellitus, SLE, IgA nephropathy. SLE and IgA nephropathy, these are the autoimmune diseases where there is nephropathy has occurred and there is proteinuria. Okay. Then the next point is the tubular injury, renal tubular injury. What are the causes? Fanconi syndrome. Toxicity due to dye or drugs. Fanconi syndrome, there is also tubular injury, defect in tubular reabsorption. So there is proteinuria. Toxicity due to dye and drugs. Dye, in case of CT scan, you know that there is some dye is injected. This dye causes nephrotoxicity. So urea creatinine measurement is done before dye injection. Okay. Some drugs also cause tubular injury. Okay. Then the next point is overflow proteinuria. Of low molecular weight proteins. Overflow proteinuria of low molecular weight proteins. What are those? It may be hemoglobinuria, myoglobinuria. Okay. If their production is high, due to overproduction, there is proteinuria. It is called overflow proteinuria of low molecular weight protein, that is hemoglobin, myoglobin. Fourth cause is post-renal proteinuria. It is due to injury, inflammation, malignancy of urinary tract. Post-renal proteinuria, it is due to injury, inflammation and malignancy of the urinary tract. Okay. So there are 4 basic causes of proteinuria. First is glomerular injury. It may be due to diabetes mellitus, SLE, IgA nephropathy. Then tubular injury, Fanconi syndrome, toxicity due to dye or drugs, overflow proteinuria of low molecular weight protein. It may be hemoglobin, myoglobin, and post-renal proteinuria due to injury, inflammation and malignancy of the urinary tract. Urinary tract means okay. This is the urinary tract. After urine formation, bladder, ureter, urethra. Okay, urinary tract. If here there is inflammation or infection or any malignancy, it will produce proteinuria. Now, next column, types of proteinuria. Types of proteinuria. Types. Proteinuria may be physiological or functional. Physiological or functional and pathological
pathological or organic. Okay, physiological and pathological. What are the physiological causes? In case of teenagers, there may be proteinuria. In case of standing for long time, in case of stress, person with stress may cause proteinuria. Okay, and the last week of pregnancy, there is proteinuria. Okay, these are the physiological or functional causes. What are the pathological causes? It may be prerenal. Renal means kidney. Postrenal cause may be prerenal. What are the prerenal causes? It may be severe anemia or heart disease. Severe anemia. Renal causes. What are the renal causes? Nephrotic syndrome. Pyelonephritis. Glomerulonephritis. Nephritis means infection of the nephrons. So, renal causes means kidney defect. What are the causes? Nephrotic syndrome. Huge amount of proteinuria is happen here. Pyelonephritis, glomerulonephritis. And what are the post-renal causes? Means after the kidney. What are those causes? It may be infection, inflammation and malignancy of urinary tract. Urinary tract infection means UTI. Okay, inflammation, malignancy of the urinary tract. Okay, these are the post-renal causes. So, if examiners ask what are the proteinuria, you will tell that it may be physiological or functional or pathological or organic. Physiological, teenagers, long standing, in case of stress and last week of pregnancy. Pathological causes, prerenal, heart disease, severe anemia, renal, nephrotic syndrome, pyelonephritis, glomerulonephritis, post-renal, UTI, inflammation and malignancy of the urinary tract. Okay, up to this you should write in your practical copy. So, the abnormal constituent of urine, protein in urine detection, heat and acetic acid test. Under this column, up to this you should write. Okay. Okay, you have already done the glucose estimation in urine, Benedict test. This is also in your copy. You should follow these points. First point is principle. Second point, the test proper, procedure, under procedure heading there is experiment, observation and inference. Okay. After that there is clinical confirmatory test. In case of glucose there is Benedict test is enough, and okay. Then in case of protein this is confirmatory test. Okay, and you may write in clinical interpretation part that in case of glucose estimation Benedict test you should write the how much color is means how much
glucose is present. Okay, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, this should be right in interpretation part, okay, not in the procedure part, okay. And after that you should write other than glucose, what are the reducing sugar gives Benedict test positive. What are those compound which give the test positive, Benedict test positive? Vitamin C, ascorbic acid, vitamin C, okay. Isoniazide, a drug of TB, okay, and it should be done in it should be written in the clinical interpretation portion, okay. In case of protein, I have already written, and this much you should write in your copy, because these are the questions which are asked in Viva also, okay. You need to perform the test first. Examiner will see you step by step, you follow the proper step, proper procedure, give the acetic acid after the heating, okay, not first as heat, give acetic acid and then it heat, okay. It should be added last after heating the upper 2/3, upper 1/3, keeping the lower 2/3 as control. Why should keep the lower 2/3? It is kept as control. We compare the coagulum with this below portion, okay. Then add glacial acetic acid, and if there is coagulum formation, it is, if it is not dissolved, it is due to protein, and if it is dissolved, it is due to phosphate, okay, not due to protein. Then examiner will ask what is the test inference. You will say that it is present, protein is present. Then he will ask you, tell me one confirmatory test, okay. The sulfosalicylic acid also given in the spotters. That means you will give the water, and here sulfosalicylic acid is 20% or 25% is written. You have to write the name of the sulfosalicylic acid and use of it. So you should write the use, the confirmatory, for the confirmatory test of the protein, okay. Then examiner will ask what are the causes of proteinuria, what are the types of proteinuria, okay. Khata, give me the copy. Copy. Okay, just no, urine sample analysis.
From the course where we usually do in first half of practical session, we are introducing the radiology classes for a radiological assessment of the structures. Now, how we usually understand, decode, interpret this radiological anatomy. So, in examination we usually given with these 8 marks on the radiology. So, usually we give like ask you to identify the structures or ask to just like demonstrate or see what the structure is or find any joints or irregularities. We usually do not put into it because for the irregularities which is pathological, which we do not deal with it right now. Now, our radiological anatomy briefly and principally is composed of identifying the normal anatomy. So, before we go into for this, we already have some ideas about, we must have seen some kind of these films in our life. So, it is kind of like a radiogram plate, right. So, this is kind of familiar with us. So, we have a prior knowledge, using our common sense we can figure out like what are the use of this particular doing this particular X-ray or these things can be done. So, normally what we do for or why we do for these X-rays? To see structures, right. So, what structures we usually focus in the radiological things? Bones, osteological structure, yes, right. So, usually see the osteological structures and anything else other than osteological structures? Organs, okay, we can see some internal organs as well. Anything? Yes, any disease, pathologies, something in the bone which we just like look for. So, again osteological structure and anything else? Age. So, this particular element can give us clue for determining age. We will see, we will understand how it is going to be. In a forensic medicine, we will going to do this particular assessment of age based on skyograms or X-ray plates. Anything? Any other thing we can just like have a look into it? আর কিছু দেখতে পাই? Mass, tissues, okay, tissues. আর কিছু? তোদের কি সবার খুব ঠান্ডা লাগছে? ও তাহলে এগুলোকে কাজ করাচ্ছিস না কেন? যেখানে যা যা সুইচ আছে টিপে দে। হ্যাঁ, বাহ। Anything else? Joints. We can assess the joints, right? So, if you are seeing the bones, we can see the union of the bones where it is there, union of the joints. Yes, right. So, this is the things which is normally done for assessing things. We can see the osteological structure, we can see the soft tissue structure, we can see these muscles, we can see some of the like viscera or organs, and related to it, if you understand the normal things about these particular organ structures, bones, etc., etc., we can just like understand if it is normal or not. Now, other than this, we can study the joints, and if we study the joints, we can have an idea about the bone union or if the bone has united on it. So, we have learned that bone forms in different shapes and forms. We call them as ossification, primary ossification, secondary ossification. A bone may be formed from 3-4 different parts conglomerated, united eventually at particular age and makes this whole bone shape. Like we call them as like ossification age or times of ossification. By looking at this particular ossification, which is normally taking place by the lower ends or ends of the bone close to the joint, we can just like figure out some the age of this particular individual, which is like the fusions of epiphyseal plates, which is the growing end of the bones. And we can also like study the different parts of the bones, like which part of the bone if we are looking in, like if it is a long bone, upper end, shaft, lower end. If it is like a morphological part, you are going to study like epiphyseal end, metaphyseal end, diaphyseal end. If you are going to study something disease of the bones, we commonly see that like the tumors of the bone, fractures of the bone, etc., etc., which is normally commonly been used. This is, which is pretty simple. Now,
this particular X-ray or this particular plate we call them as skiagram plate, and this is a plate where this particular impression is imprinted on. It is kind of like taking some pictures, and this particular picture has a special technique to see this. Now, how we are seeing this particular element is that we have some kind of a ray thrown into it, and that particular ray penetrates. Now, this particular penetrations is done by this particular rays which is or particles that is liberated from a particular instrument or X-ray instrument or X-ray parts, which is a kind of like ions which is penetrating to it, and once this particular ions is penetrating the tissues, they may be just like penetrating completely, it may be penetrating partially, or it may be not penetrating at all. So, depending on how these particular particles, which is like alpha particles or these X-ray particles are penetrating our bodies, it is making a silhouette, mana chaya. It is making a silhouette and it is caught on into this particular plate. So, there is a way we are standing before this particular instrument having a particular posture, and through that particular posture this particular X-ray machine are kind of like used or started, and after that a particular directions of this particular X-ray rays are thrown into that part of the body which we want to see, and once this particular tissue penetrates, that particular penetratability of this particular alpha particles or these particular X-ray particles are caught on a film which is placed on the posterior side of this particular individual. That means, if this one is the camera which is taking this particular image, it's standing before me, and if it is taking this image, this particular catching of this particular element whenever you X-ray has to be done on the posterior side. So, this particular plate has to be placed on the back side of the individual, and the X-ray is coming from this side and it is taking a silhouette, or after the penetrations it is making an impression behind this particular the subject or this particular part and taking an impression, and after proper like preparing this particular slides, it is been like ready to read or ready to understand, right. So, this is how this particular X-rays are usually produced, or usually just like in a simple form we see this particular X-ray is done or X-ray plate is made. Now, as I am saying, it is given to a particular directions, it is coming from a particular directions and going towards penetrating to the body or the tissues is going towards to a particular directions. Now, as we are standing in before this instrument in the posture, that particular posture matters whenever you are understanding or reading this particular plates. So, we have to understand how this particular X-ray rays are liberated from the source, if it is coming from the anterior side or if it is coming from posterior side. So, if it is coming from anterior side and penetrating the tissue going to the back side, we call them as anterior posterior view of the subject or the element. If it is taking the side views, so that we call them as lateral views. If it is coming from the sides and penetrating the midline, we call them as lateral views. If it is something between anterior and lateral, in between thing, we call them as oblique view. So, how this particular rays are coming, throwing and getting and penetrating the tissue, and how this particular images are caught into it, we call these particular plates based on this particular directions of the fiber, directions of the particles, how it is coming. So, we call them as anterior posterior view or lateral view or oblique view based on this. If you are studying some joints, we are just like saying some, this is X-ray of this, or if you X-ray of any bone, or if it is an X-ray of the thorax or chest or abdomen, or etc., right. Now, whenever you are radiologically imaging this particular element which you are seeing this is like taking the shadows of the soft tissues, organs,
So this is a normal plain X-ray we call it. So we cannot see any like other structures like which is present inside. That means we cannot see the blood vessels in true sense. We cannot see these particular nerves or any artery or veins in it. We just see this organ impression, bone impression and generalized muscle impression. We cannot figure out like the muscles of pectoralis major out here. So this is, we call them as plain X-ray. That means it is nothing giving anything special. It is only giving a silhouette or image of that particular part of which is you are seeing bones, organs, viscerals which you are projecting in here and some of the muscles or soft tissue structures. We cannot figure out this is biceps brachii or this is pectoralis major or like that. So this plate or this kind of films we call them as plain X-ray. Now other than these, if you are seeing something special, then we call them a special X-ray. Now to see something special, we have to do something special. So this is a normal thing which you are seeing here, which is a normal plain X-ray, and if you are seeing or if you want to see something special, you have to do something special. As I am saying, now if you want to see any arteries which is present in this region, say for example brachial artery, if you want to see this particular vein which is known as the cephalic vein, now we can see that, but for that we have to do something special. So then if we, after doing something special, if you can see this particular thing which we are intending to see, we call them as special X-rays. Understand? Now what the special thing we have to do? We have to put some kind of special dyes or some or something chemicals through the veins or through the arteries, and that has to run. And after doing it, we have to take this particular pictures, likewise we are seeing it. So then we can see that particular artery or the vein where we are putting that particular chemical subject or dyes. Now these dyes are isotope dyes or radioisotope dyes. They are fluorescent whenever you are taking this picture afterwards. So these dyes, if you are taking it after putting it, we call them a special X-ray when it is showing some arteries. Then we call them as arteriogram of brachial artery, arteriogram of whatever the artery you are seeing. If you are seeing some vein, you will be, then we call them as venogram of this artery or this vein, like cephalic vein, basilic vein, etc., etc. Make sense? So then if you are seeing something special like this, if you are seeing something like inside this particular heart or chambers of the heart, which is the arteries in the heart there, we call them as coronary arteries. We call them as angiogram, etc., etc. So this is the way we are seeing something special which normally cannot be seen in normal X-rays. We call them as special X-rays. So in examination, we have the two categories to be identified. Whether we are seeing a plain X-ray, that is one thing, or you are seeing something special. Special means soft tissue structure which is related to blood vessel, veins, etc., etc., or some organs itself. Now for example, if you are taking X-ray of this one, which you can see that this is an X-ray of thorax, chest, right? You can see this image which is there. So this is an X-ray of chest and outline of the lungs is visible and a vague outline of the heart is there. But the same thing we cannot figure out in case of the abdomen. We cannot exactly figure out the interior of this particular organ, especially the hollow organs. Say for example, we can, if I take an X-ray of the abdomen, we cannot figure out this outline of the liver, we cannot figure out exact outline of the stomach. We will be getting some kind of like a gray and white and mix of shadows. So that kind of element which is not yielding that much of information which we want to see any kind of hollow organs, viscera, etc., etc. So to do that, we can put some dyes through our mouth, eat it and swallow it and see that. Say for example, in here we cannot see this particular esophagus, the food pipe which is going from the mouth to this particular stomach, but it is there. So how we are going to see that? To see that we need something special. How we are going to see that thing special? Again we have to do something special. What special? We have to put some kind of luminant subject which is taking up this particular X-rays and absorbing it, and then the picture is taken, it will be visible. So the radioluminances we will be using to identify this. So if you have some kind of food which is mixed up with this particular chemical substance, we swallow and then we say, okay, now moment of truth.
You take this click now and you will see that this particular food material is dropping down from the mouth to this particular esophagus, and this is visualized. We can see this how the food particle is growing and how it is growing, and we can see this entire food pipe as it is going down, how far it is. Now for that we may have to take several pictures, like after 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, like that, as the food material is dropping down. So we take the rapid clicks and we will be seeing this particular element how it is drawing down. So this is how we can see the lumen or this patency of this particular esophagus, which is not visible in here. That makes this particular X-ray plate, on the same X-ray plate where you can see this esophagus of the entire length, then we call them as a special X-ray. So whether we have done anything ordinary or extraordinary, based on this we can categorize this particular X-ray plate as a general X-ray or a special X-ray. Okay. Now after that we have to do this particular rest of the things whatever you are seeing here. Just like looking at picture, you see that a picture of something, just this is a picture of house, there is a picture of tree in front or in the back side of a yard in front, there is a dog, there is a person sitting or doing something. So you describe the picture. Likewise whatever they see, that whenever you see this particular X-ray, we will be just like narrating the things whatever you are seeing here. Whatever things you are seeing, any bones visible? Yes. What are the name of the bones? If the whole of the bone is visible, then we will say that the complete bone is visible consisting of this. If you seeing the partial part of the bone, it is there. If the particular bone which is taking or participating in some parts of the joint, that is visible, then we will say that bone like this and participating with this particular, this joint is visible and this particular bone is making this joint, and etc., etc. If you are seeing something like soft tissue structure which is coming out here, then we will be saying that this soft tissue structure is outline of the lung or outline of this particular stomach or outline of this particular cardiac shadows are visible like this. Now then you have to say that, like as because we are seeing that particular film how it is taken, like what view we are looking at, anteroposterior view or lateral view or oblique view, that is what you have to mention. Now if it is like a subject which is seeing like upper limb which is maybe right side or left side, then you have to say that like it belongs to right side or left side. How we are going to identify? Usually we get this particular film taken, before that we usually mark it. So whenever you are seeing that an X-ray plate, you see that a mark is there, R is there. R stands for right side. If it is L there, that will be the left side. So you can identify which side is the right side, which side is the left side. If it is not marked, you please do not comment on it. You will say that I can comment it because this is of right side or left side, but I am not very sure about it unless it is marked on here at the undergraduate level. So during examination, if you are just asked to just like mention, like if it is a right limb you are seeing or left limb you are seeing, then you will be mentioning that this is right side because it is marked like this. This is left side because it is marked left, L or L. So based on this, how this particular marking you are seeing here and you are identifying. This is the left limb or left upper limb of the individual showing this, and this is what view you are seeing, anteroposterior view or lateral view, that is what you have to mention, or oblique view, whatever, and showing whatever the structures there. In this particular skydiagram film, ideally at the bottom of this, the individual names of this subject is usually written, age, name, and where this particular picture is taken. Sometimes the time is also mentioned, like it belongs to which individual, usually it is given in the bottom side, right. Nowadays it is a digital kind of film which we just like usually take, which is a clarified vision in the X-ray we are getting. So this particular thing is imprinted on it. In a previously old times, usually by this particular marker pens, it was written, the name and age and sex of the individual is written, bed number, etc., etc. Usually it used to be written on this, and based on that we can just like say it is X-ray plate of Mr. X or Y. So you have to decode these things. So having said that, the thing, this is what we are going to do. So this is what we are using this X-ray for normally in case of this, to identify this particular normalcy of the bone, to identify this anything which is related to the soft tissue, to identify the development, as we are saying, the age determination, that part, assessment of the age, the development part, ossification, which is ossified or not, primary or secondary ossification. There are two ways the bone is ossifying. To need the developmental abnormality variations, whether the bone which you are seeing here normal or abnormal, anything abnormality or
deviations to it you are seeing here, and the contrast radiogram. This is a special radiogram. If you are seeing something putting on to something special, the contrast radiogram helps to understand internal architecture. That means the inside of it, if you are identifying, exploring inside this particular blood vessels, inside to this particular stomach, inside to this particular esophagus, small intestine, large intestines, urethra, uterus, urinary bladder, etc. If you are going to see something deep which is normally cannot be seen, we usually use this contrast radiograph or radioisotopes, and then we take the picture. Then this particular X-ray becomes special X-ray. So, this is what we are seeing here. Normally, whenever you are seeing this particular X-ray plate, there are 3 different types of shadows. Normally, we see that. Based on that, how this particular X-ray is penetrated. Now, see that normally what we see these X-rays, there is a particular way the X-ray electromagnetic waves that penetrates this particular tissues and captures 3 different types of silhouettes. There are 3 different basic shadows we see here. Some of the tissues are not completely penetrated by this particular X-rays. So, they take this particular dense shadows. We call this as a dense shadows. This is ivory white. So, this is least penetrable tissues, which are the bones. Then we have this particular tissues which is surrounding this, which is taking a little bit grey shadows. This one. This is a medium penetrable structure, muscles and other soft tissue structures. And then outside to it, we see this, everything outside to it, it's black. That means it is completely penetrated because that is occupied by the air. So, if you see this particular X-ray of the lung, that usually, that is, if it is occupied by air like this is stomach which you are seeing here. So, this part is completely penetrated because it has nothing other than air. It is taking black shadows. So, based on this, how this particular radiogram or how these particular shadows are created, we call them as radiolucent or radio opaque. Radio opaque means white, ivory white. That means it is least penetrable, the bones. Then we have this radio opacity which is grey, that means partially penetrated, and radiolucent, that means it is dark or black shadows, it is air. Say the lung shadows, whenever you are seeing this particular lung shadows, we have this particular picture or the radiogram of here, you can see this, so all black. So, because this lung is occupied by the air, so this air is completely penetrated by this particular particle and it is taking like this, and then you have the white shadows, and then we have the in between white and black we have the grey shadows. So, these shadows gives us the penetrable nature of this particular particles which is taking it. So, whether these particular issues are there, the bones and cartilages, the bones is least penetrable. Then we have the cartilages which is also like takes a white shadows which is usually found between this particular bones over here, but it is not like ivory white, but it is still like a takes a shadow. Then you have the soft tissues, the muscles are hanging on this region, so these are the kind of muscle region which is the grey shadows, and the black one is the complete penetrable regions. So, this is how this difference between the grey scale and this black and white, we scale it. Now, after that we talk about the views, how these particular rays are coming and how these tissues are penetrated. Usually call them as anterior posterior view, that means rays are coming from the anterior side, penetrating the tissues and going to the posterior directions. We call them as A-P view or AP view. If it is taking some posterior anterior view, we call them as rays coming from the posterior side, penetrating it, moving to anterior directions. We call them as PA view, right. We will be understanding when we are going to see this AP view, when we are going to do this PA views. Then we have the lateral view. If you are taking this side profile of it, we just take for the lateral views, the sides of it. So, if you are seeing this particular views which is from the taken from the sides, we call them as lateral views. Then in between this AP or PA we have and lateral, we have the in between, we call them as oblique view. That this is a kind of like oblique views which you are seeing here, which is presenting like partially from the sides actually, not completely from the right angle or 90 degree, it is 45 degree angle if you are meeting it. And oblique views could be right and left side, and lateral views could be also right side lateral, left lateral, the way you are seeing it.
So this particular elements of the views, how you are seeing that, then you can interpret. Now, how this particular X-ray plate you are seeing here, it's a kind of general X-rays, or if you are seeing something special, how it makes it special, something which cannot be seen in normal diagrams, that interior of an organ if you are seeing, then we can see that. This is a thing what we are talking about. This is a silhouette or image of the stomach. This is a part of the stomach we call this fundus. Then we have the body. Then we have the pylorus and antrum, and going to this particular part we call them as the small intestine, duodenum. So this normally cannot be seen unless you make this particular thing visible with something special. So this particular diagram plate is special thing. You are seeing something which is normally can be seen. In addition to this, we are seeing something the interior of the stomach. So this is a special X-ray of abdomen region showing normal shadows like bones. You can see these midline bones. What are these midline bones? Vertebrae, and anchored to it the portions of this particular ribs as well, and showing this particular thing which is the shadows of the stomach is visible, or outline of the stomach visible, with is the cavity of the stomach visible, right. So you can see the entire cavity of the stomach, and this thing is occupied by this radiolucent dyes which is present to it. তার মানে যে খাবারটা যা রেডিওলিউশন অবজেক্ট যেটা আছে খেয়েছে এখানে রয়েছে এই অবস্থায় ছবি নেওয়া আছে, এবার দেখো পেরিস্টলিসিসের জন্য এখান থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে এই ডিওডিনাম চলে যাচ্ছে। তাহলে মানে portions of the stomach and parts of the fundus body and the pylorus of the antrum of the stomach, and then we see the beginning of this part, we call them a small intestine. The duodenum comes first, then jejunum, then ileum. So part here is visible up to this particular duodenum, some portions is visible. So কি দেখা গেল সেটা বোঝা গেল। So normally এটা দেখা যাওয়ার কথা না, যখন আমরা normal X-ray দেখব দেখা যাবে না। So we use this particular dyes to see this. Usually we use the barium sulfate dye, and then we take this particular or sodium iodide dyes to visualize these things. So blood vessels or interior of the blood vessels যদি দেখা যায় তখন সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে সেটা arteriogram, venogram, likewise, ঠিক আছে। এগুলোকে আমরা বলি কন্ট্রাস্ট বেরিয়াম মিল এক্সরেস, or বেরিয়াম খেয়েছি এই বেরিয়াম সল্ট খাওয়া হয়েছে বেরিয়াম মিল এক্সরেস to see this particular GI subjects or GI inside. To summarize, so we have to just like whenever you are seeing this particular plate, you have to just like make sure that what you are seeing here, general X-ray or special X-ray, what view we are looking, right or left or anteroposterior, lateral or oblique. Then what you are seeing that which side if you are seeing, if it is like a limb, especially right limb or left limb, how you are going to identify by this mark. If it is not there, we are not going to comment. And the name of the individual where from this particular thing is taken, we usually just like this. Then we describe this just like pictures, whatever you see that it is X-ray plate of this upper limb showing these bones, or if you are seeing the whole of the bone, you say the whole of the bone. If you are seeing this particular portions of a bone, you will see that particular portions of a bone. If you are seeing any joints, you say that this particular joint is visible, right, likewise. And you see this particular element, you see something out here. So what do you think this is? কি মনে হচ্ছে এটা? ফ্র্যাকচার। ফ্র্যাকচার মনে হচ্ছে তাই তো? So before commenting on the disease, you have to know age of the individual. তাই জয়েনই করেনি হয়তো, আমরা বলে দিলাম যে হ্যাঁ আপনার বাচ্চার হাত ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে, আমাকে অপারেশন করতে হবে। এবার বাচ্চার বয়স হচ্ছে 6 বছর, ইউনিয়নই হয়নি, সুতরাং তুমি এটা ইউনিয়ন করে দিলে আরও ঘেটে যাবে। কিন্তু সেটা জানতে হবে কত বয়স, কী বয়স, সেই যার জন্য কী জানতে হবে, কার তার এজ কত, এইগুলো লেখা থাকে, সেগুলো দেখে তারপর আমরা কমেন্ট করতে পারবো, ঠিক আছে। তো তার আগে কমেন্ট করা যাবে না, সেই সমস্ত দেখে বুঝে তারপরে আমাকে কমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে। ইউনিয়ন হয়েছে কি হয়নি সেই এজটা দেখে, সেটা দেখে ভেরিফাই করে তবে বলতে হবে, নইলে কি ভুল আমাদের বলা হয়ে যাবে। ভুল বলে ফেললে আমাদের মুশকিল, না বলা ভালো, ভুল বলার থেকে না বলা ভালো। ভাই বুঝতে পারলাম না কাকু, অন্য কারুর কাছে দেখিয়ে নিন, ঠিক আছে। সো planar contrast, view of the X-ray, which region you are seeing here, what you are showing, bony and soft tissue shadows like this portions, any joint is included on it or not, all right. So this is the basic thing. Now we are going to this particular X-ray of this upper limb. So this is what, this is the exercise what you are seeing here. This is an anteroposterior view. দেখো কি ভিউ আছে দেখো, এটা নিজেরা ফিগার আউট করে দেখো
বলতে বুঝতে পারছো নাকি? ভিউটা আগে ফিক্স করলে, তার আগে বললে কীরকম প্লেট, জেনারেল নাকি এটা স্পেশাল? জেনারেল, তার মানে এটাকে বলবো প্লেন, ঠিক আছে? জেনারেল মানে প্লেন, রাইট? প্লেন এক্স রে অফ কোন জায়গার? রিজন অফ দ্য বডি, পেক্টোরাল রিজন, ওকে, আপার লিম্ব পেক্টোরাল রিজন, বেশ ভালো, খুব ভালো। শোয়িং বনি শ্যাডোজ, সফট টিস্যু শ্যাডোজ, বেশ কোন সাইডের? লেফট সাইডের, বেশ লেফট সাইডে বললে। বনি শ্যাডোজ কি কি দেখলে? লেফট সাইড দেখা যাচ্ছে না, তাহলে কি করব? নো কমেন্টস, বলতে যাবো না, একবারই বলতে যাবো না। তারপরে শোয়িং কি কি দেখা যাচ্ছে? এবারে এবারে কতটা দেখা যাচ্ছে বলতে হবে, কোন পার্টটা দেখা যাচ্ছে, মিডিয়াল পার্ট না ল্যাটারাল পার্ট, এরকম করে বলতে হবে, ডাক্তারের মতো করে বলতে হবে, বলতে হবে না এই একটু দেখা যাচ্ছে বললে হবে না, মিডিয়াল ল্যাটারাল বলতে হবে, ওই সাইডেরটা দেখা গেছে, এই সাইডেরটা দেখা গেছে, অস্ত গেছে, এরকম করে বললে হবে না, আমাদের অর্গানাইজভাবে বলতে হবে, এমনভাবে বলতে হবে যেন প্রচুর জানি, হ্যাঁ, বুঝতেই না পারে যে একদম কলসির মতো বলবো আর কি, ঠিক আছে? দেখলেই বললেন না এটা ডাউন সিনড্রোম বা জয়েন্টিসও হতে পারে, বলে হ্যাঁ এখানে এক্সরে পেটেও দেখে বলে দিচ্ছে, কি বড় ডাক্তার, নমস্কার করে চলে যাবে। তো তারপরে কি কি দেখা হলো সেটা বলবে, তারপরে কি সফট টিস্যু কি দেখা যাচ্ছে সেটা বলে নেবে, তো সেগুলো বলে নিয়ে তারপরে তোমার ভিউস টিউস যেগুলো আছে সমস্ত কিছু বলে নিয়ে কোনো ফ্র্যাকচার অ্যাবনর্মাল কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি, আর দেখতে পেলেও আমরা বলবো না, কারণ আমাদের অ্যানাটমিতে আমরা অত কিছু বলতে যাব না, ঠিক আছে? সো পার্টস অফ দ্য রিবস, হুইচ পার্টস অফ দ্য লিভ, পার্টস অফ দ্য ক্ল্যাভিকেল, পার্টস অফ দ্য অসিফাইড স্ক্যাপুলা আছে কিনা, কি আনঅসিফাইড কিছু পার্ট আছে নাকি, আর যেটা ভুলে যাই সেটাই বলতে হবে, জয়েন্টস, কি কি জয়েন্টস দেখা যাচ্ছে সেগুলো বলতে হবে, কেমন? কি কি শোল্ডার জয়েন্টসে দেখা যাচ্ছে, শোল্ডার জয়েন্টসে কি কি পার্ট দেখা যাচ্ছে, ক্ল্যাভিকেলে ইউনাইট করছে একটা পার্ট আছে, তার সাথে সাথে হিউম্যারাসের সাথে স্ক্যাপুলা ইউনাইট করছে সেখানে একটা আছে, সো ডিফারেন্ট পার্টসগুলো বলতে হবে, সুতরাং সেটাও আমাদের বেশ গাল ভরা নামগুলো আছে, অ্যাক্রোমিও ক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট, বললে পেশেন্ট বলবে বাপরে এই জয়েন্টটা আমার বডিতে ছিল, জানতামই না তো, ঠিক আছে? এর ডানাটা ধরে ঘোরালে তো বল চলতো, আর এত কিছু আছে জানতামই না, বলে হ্যাঁ জানতে হবে, ঠিক আছে? একই রকমভাবে এই আবার একই এক্সারসাইজ দেখো, কোন ভিউ? নো কমেন্টস, এই তো স্মার্ট হয়ে গেছে। তারপরে কোথা করে কীরকম, মানে কীরকমভাবে যাচ্ছে না, কোন ভিউটা বলতে পারবে তুমি, কিন্তু কোন সাইডটা তুমি কোন বলতে যাবে না, তাই তো? হ্যাঁ, এটা কোন ভিউ? আচ্ছা, এটা পোস্টিরিয়র সাইড। কেন পোস্টিরিয়র সাইড বলছে? এইটা আগে চলে এসছে, তার মানে আলোটা পিছন দিক দিয়ে দিয়েছে, পেনিট্রেট করে সামনে দিয়ে গেছে, মানে আলোটা এখানে, পেশেন্ট দাঁড়িয়ে আছে এখান দিয়ে পেনিট্রেশন হয়েছে, মানে এইটা আগে পেনিট্রেট করেছে ব্যাক সাইডটা, তাই তো? সো ব্যাক সাইড অফ দ্য এলবো জয়েন্ট, বাহ দারুণ, তোমরা তো আমার থেকে অনেক স্মার্ট, ব্যাস আর পড়াতে হবে না, বেশ। তারপরে কোন ভিউ বললে, তারপরে কি দেখা যাচ্ছে বলবে, রিজন, কি রিজন বলবে? এলবো জয়েন্ট রিজন দেখা যাচ্ছে। তারপরে শোয়িং, শোয়িং বোন স্ট্রাকচারস কি কি বললে, তারপরে জয়েন্টস যা যা দেখা যাচ্ছে বললে, তারপরে সফট টিস্যু স্ট্রাকচারস দেখা যাচ্ছে যেটা বললে, ঠিক আছে? বেশ, কি কি জয়েন্টস দেখা যাচ্ছে সেগুলো বলে নিয়ে তার মধ্যে কোনো দেখে নিলে কিছু গ্রসলি আছে নাকি দেখে মনে হচ্ছে হ্যাঁ একটু দেখতে হবে, ব্যাস এইটুকু, কিন্তু যেটুকু নর্মালি দেখা যাচ্ছে সেটুকু আমরা বলে দিতে পারবো, কেমন? এইটা একই রকম, সেম জিনিস, একই রকম। কি এক্স রে? স্পেশাল এক্স রে অর প্লেন এক্স রে? কেন প্লেন? বোন স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে, আর তো কিছু নেই, বেশ। এটা যদি আর্টারি দেখা যেত তাহলে আমার স্পেশাল হয়ে যেত, বেশ খুব ভালো, বেশ। তারপরে ব্যাস, এরপরে বাকিটা ভিউজ, ডান দিক না বাঁ দিক, কোন দিকের? বাঁ দিকের, ডান দিকে, ডান দিকে, ডান দিকে, বাঁ দিকের, বাঁ দিকে, ওই দেখো হয়ে গেল গন্ডগোল, কে বলছে ডান দিক, কে বলছে বাঁ দিক, এবারে মারামারি করো, ও বলবে এই ডাক্তার জানে না, ও বলবে এই ডাক্তার ভুল লিখেছে, পেশেন্ট কি বলবে, ব্যাস
সুতরাং বলার দরকার নেই, ঠিক আছে। কোন ভিউ সেটা বলে চেপে যাবে, কোন ভিউ, ল্যাটারাল ভিউ, অ্যান্টেরোপোস্টার ভিউ, এপি ভিউ, ল্যাটারাল ভিউ, অবলিক ভিউ, সেই ভিউগুলো বলে চেপে যাবে। কোন সাইডের বলবো না, যতক্ষণ না এল বা ইয়ে লেখা থাকে। আমরা দেখেছি কি এগুলো পুরোটা তো ক্রপ করা আছে, পুরোটা ছবি নেই, কিন্তু ইউজুয়ালি যখন এক্সট্রা থাকে আমাদের এই লিড মার্কার থাকেই, রাইট লেগ। এবারে যে টেকনিশিয়ান আছে সে ভুলে গেলে আলাদা কথা, কেমন। তো তাহলে তুমি সেটা বলে টেকনিশিয়ানের কাছে দেখা করুন, ও লিখে দেয়নি কী কী হবে সেটা নিয়ে আসতে হবে, কেমন। আদারওয়াইজ আমি বলতে পারবো না, বা বলতে যাবো না, বলতে পারলেও বলবো না, আমাকে ক্রস ভেরিফাই করতে হবে, কেমন। সুতরাং ডাক্তারদের একটা কথা বেফাস বলা মুশকিল, হ্যাঁ, সুতরাং বলবে না তাও ভালো, বোম মারলেও বেরোবে না কথা, অন্য জায়গায় চলে যাবে, নইলে পেশেন্ট অন্য জায়গায় চলে যাবে, আর খবর চলে যাবে, মিডিয়া চলে আসবে, কে না কে আসবে তুমি জানোই না, কোথা থেকে দেখবে মোদিজি চলে এসছে তোমার কাছে। সুতরাং খবরের কোনো ঠিক নেই, ঠিক আছে। তারপরে কি কি জয়েন্টস পার্টস অফ দ্য থিং একই রকম যাবে বলে যাবে, ঠিক আছে। কী কী বোনসগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমাদের কি স্মল জয়েন্টস অফ স্মল বোনস অফ দ্য রিস্ট পড়া হয়েছে, রিস্ট জয়েন্টের বোনগুলো, ওই কার্পাল বোনসের দুটো রো, প্রক্সিমাল রো, ডিস্টাল রো, ওটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এই এক্সট্রাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, এটা পরীক্ষার সময় হামেশাই দেয়, হ্যাঁ। তো সুতরাং ওই প্রক্সিমাল রো, ডিস্টাল রো, এই বোনসগুলো আইডেন্টিফাই করা এই এক্সরে প্লেটে, তার সাথে সাথে আমরা যেরকম ক্যাডাভারে দেখি সেইটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, কেমন। প্যাথোলজিক্যাল রেডিওগ্রাম এটা আমাদের নয়, কিন্তু আমি জাস্ট ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। ছবি তোলারও কিছু নেই, জাস্ট দেখো যে এটা অ্যাবনর্মাল, তো কমেন্ট করতে যাবো না, ঠিক আছে। কি বলবো এগুলোর মধ্যে দিলে আমরা নর্মাল জিনিসটা বলবো, ভিউটা বলবো, যদি মেনশন করা থাকে রাইট বা লেফট, লেফট বলা আছে লেফট বলবো, কি কি দেখা যাচ্ছে সেটা বলবো, সফট টিস্যু শ্যাডোজ বলবো, জয়েন্টস বলবো কি আছে, কিন্তু ডিজিজ বা প্যাথোলজি কি আছে বলতে যাবো না আমরা, মানে ওটা আমাদের জিজ্ঞেস করবেও না, ঠিক আছে। আমাদের নর্মালটাই জিজ্ঞেস করবে। এটা যেমন দেখো আবার ওই ফ্র্যাকচারটা আছে থাকলেও চেপে যাবো, ঠিক আছে, আছে কিছু হয়তো, কিন্তু আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে নর্মাল জিনিসটুকুই আমরা দেখবো, যেটা নর্মাল সেটা দেখবো, বলে নিয়ে তারপরে দেখে নেবো হ্যাঁ একটু গন্ডগোল আছে দেখতে হবে, ঠিক। একই রকমভাবে এটা একই রকমভাবে কি ভেঙেছে এটা, এই দেখো এখানটা ভেঙে বসে আছে। নেক অফ দ্য হিউমেরাস কি থাকে, কোন নার্ভ থাকে নেক অফ দ্য হিউমেরাসে, অ্যাক্সিলারি নার্ভ, তাহলে অ্যাক্সিলারি নার্ভে ইনজুরি হতে পারে। কোন ব্লাড ভেসেল থাকে, posterior anterior circumflex humeral arteries or vessels, তাহলে তাদের ড্যামেজ হয়ে যাবে, কেমন। বেশ, তো এই রকমভাবে আমাদের আস্তে আস্তে মনে করতে হবে, জিনিসগুলো দেখলেই
মনে করতে হবে যে হ্যাঁ ফ্র্যাকচার হয়েছে, এখানে কী গণ্ডগোল হতে পারে। ঠিক একই রকমভাবে ক্ল্যাভিকেলটা ভেঙেছে, কোন জায়গাটা ভেঙেছে, হ্যাঁ কোন জায়গাটা ভাঙে, হ্যাঁ সেই জায়গায় ভেঙেছে, মিলছে, অঙ্কটা মিলছে, ব্যাস অঙ্ক মিলে গেছে। রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু প্রুভড। তেমন এবারে আসল গল্প, এবার এই একটা উপরের দিকে চলে গেছে, একটা নিচের দিকে চলে গেছে। কোনটা উপরের দিকে গেল, কেন গেল, নিচের দিকে নামলো, কেন নামলো, তো উপরের দিকে কেন গেল, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, নেক থেকে বলছে এই উপরের দিকে টেনে নিয়েছে, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড টেনে নিল। আর এটা কেন পড়ে গেল, গ্র্যাভিটির জন্য চলে গেল, ব্যাস। ধরনী আমারে চায়, নিচে পড়ে গেল, ব্যাস বোঝা গেল, মিলছে। এবারে এর ডিপে কি ব্লাড ভেসেলস থাকে সেটা যখন আরেকটু বড় হব, মানে আরেকটু উঁচু ক্লাসে আরেকটু এগোবো তখন জানবো। তার মানে এই ভাঙলেও কি ব্লাড ভেসেল ড্যামেজ হবে, কি নার্ভ ড্যামেজ হবে, সেগুলো আমরা জানবো। সুতরাং ওইগুলো জেনে জেনে পড়বো, কেমন? তো সেইটাই হচ্ছে পড়া। এর ডিপে কি আছে, আরও যদি খুব চৌচির হয়ে যায়, এর ডিপে কি আছে, লাংস, লাংসের একটা পার্ট আছে। সুতরাং এটা ভেঙে ভুঙে গিয়ে লাংসটাকেও ড্যামেজ করে দিতে পারে, তাই না? লাংস কীরকমভাবে ড্যামেজ হতে পারে, আবার যখন লাংস পড়বো তখন পড়বো। সুতরাং কোরিলেটিং দ্য স্মল থিংস, রাইট, এবং ফরগেটিং দ্য ওল্ড থিংস, এবং রিলার্নিং দ্য থিংস। লার্ন, ডিলার্ন অ্যান্ড রিলার্ন, এই মন্ত্র আউড়ে আউড়ে চলে যাবে, ঠিক আছে? পরীক্ষার সময় যখন কিছু মনে পড়বে না, স্যার ভুলে গেছি, আবার পড়ে নেবো, এটাই তো নিয়ম। লার্ন, ডিলার্ন অ্যান্ড রিলার্ন। আপনিও ভুলে যেতেন, আমিও ভুলে গেছি, বলবে না মনে, আমিও জানি আপনিও ভুলেছিলেন, ঠিক আছে? তো একই রকমভাবে আবার তাই প্যাথোলজি থাকলেও আমরা দেখে নেব, কিন্তু বলতে যাব না, ঠিক আছে? ওই গোয়েন্দাদের মতো, ব্যোমকেশের মতো দেখে নিয়ে চুপচাপ থেকে যাবে, তারপরে ভাঁজবে যে হ্যাঁ বলবো কি বলবো না, এটা বললে কত পয়সা পাওয়া যাবে, 500 টাকা দেবে না 1000 টাকা দেবে, নাকি কাউকে রেফার করে দিলে বেশি বাহবা পাওয়া যাবে। আস্তে আস্তে সেটা জল বুঝে আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে, পেটে কথা রাখতে হবে। হ্যাঁ, জানলেই ভোর ভোর করে বলে দিতে নেই, চেপে রাখলে লাভটা বেশি হয়। এই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বারবার বলছি ওই কারণে। হ্যাঁ, কারণ এই ফ্র্যাকচারগুলো খুব কমন। কোন ফ্র্যাকচারগুলো? কার্পাল বোন ফ্র্যাকচার। আর আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট এগুলো দেখায়, কার্পাল বোন ফ্র্যাকচারসগুলো খুব কমন। তোমরা আইডেন্টিফাই করতে বল, তোমাদের বলবে না যে ফ্র্যাকচার আইডেন্টিফাই করো, তোমরা বলবে, তোমাদের কি বলবে যে প্রক্সিমাল রো, কার্পাল মাসেল ডিস্টাল রো, কার্পাল বোনস আইডেন্টিফাই করো, কেমন? তো এই রকমভাবেই আমাদের আস্তে আস্তে পড়তে হবে, আর ভুলতে হবে, আবার পড়তে হবে, ঠিক আছে? ভুলে যাওয়াটা নর্মাল, আবার বলছি, ওটার জন্য ডিপ্রেস হওয়ার কিছু নেই, কেমন? আবার পড়ে ফেলতে হবে। ভুলে যাওয়া মানে হচ্ছে কিছু গিগাবাইট মেমোরি ফাঁকা হয়েছে, আবার ঢুকিয়ে নিতে হবে কিছু, ঠিক আছে? ওই পেন ড্রাইভের মতো, ঠিক আছে? তো এক্সট্রা প্লেটসগুলো নিয়ে আমরা ওই একই রকম, মানে এটা খুব একটা ডিফারেন্স নেই, দেখতেই পাচ্ছ ডিজিটালি এতে একই রকম। এক্সট্রা প্লেটগুলো ইন্টারপ্রেট করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না, যখন তোমরা এক্সট্রা ইন্টারপ্রেট করবে সেই একইভাবে পার্টসগুলো দেখবে যেরকম আছে। তো আমরা এরকম দিয়ে নর্মাল জিনিসগুলো ইউজুয়ালি প্রজেক্ট করি, ঠিক একই রকমভাবে। কোনো বোনসের পার্ট জিজ্ঞেস করলাম বা কোনো বোনসের জায়গায় অ্যারো দিলাম, এই দেখো পরীক্ষার সময় স্যার অ্যারো দিয়ে রেখেছিলেন, দেখা যাচ্ছে কি অ্যারো? অতটা পরিষ্কার না হয়তো, না না অ্যারো দেখা যাচ্ছে তো। হ্যাঁ, তো এরকম 2-4টে জায়গায় অ্যারো দিয়ে দেবো, দিয়ে বলবো যে এটা কী। তো সেটার দিকে বুঝতে হবে যে কোথায় অ্যারোটা আছে, কী জায়গাটা হতে পারে, কোন জায়গাটায়। তো এইরকম আর কি, ঠিক আছে? জটিল কিছু নয়, কঠিন কিছু নয়, খালি একটু মনটা স্থির করে ছবিটার কথা ভাববে যে কী দেখছি, কেন দেখছি, কোথায় কী আছে না আছে। আর ডিজিজ আমরা জিজ্ঞেস করি না, ঠিক আছে? আমরা নর্মাল জিনিসটাই জিজ্ঞেস করি, নর্মাল ফিজটা কী করে ইন্টারপ্রেট করতে হয় সেই স্টেপসগুলো ফলো করবে, করে কি দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে সেটা ইয়ে করলেই ইজিলি বুঝতে পেরে যাবে। আর এই প্রচুর এক্সরেজ অনলাইনে অ্যাভেলেবেল, তো দেখতে থাকলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা কী আছে না আছে, কীরকম হচ্ছে, কী কী দেখতে পাচ্ছি, ওটা জাস্ট লাইক একটু ড্রিল করলেই বুঝতে পারবে, কেমন? তাহলে এইটুকুই আপার লিম্বের এক্সরে, আর আপার লিম্বের ইন জেনারেল এক্সরে কী করে আইডেন্টিফাই করি, ঠিক আছে?